So today we will be covering Vision IS Current Affair magazine of June month. So as you all know, this channel is dedicated to basically SSC examination and other government examination. So simply we will be covering the current affair part today, and before that we covered Lucent GK first part of Lucent GK book, and we will continue that series also. But for now, let's start with the Vision IS Current Affair of June month. So let's discuss the content first. We will be discussing here polity and governance. Polity and governance में basically हम कुछ मोटे मोटे मुद्दों को रीड करेंगे. 50 years of emergency, 50 साल की इमरजेंसी को हुए 50 years हो चुके हैं. पर्सनैलिटी राइट्स, ये कुछ न्यूज़ में था, उसको हम इन डिटेल रीड करेंगे. कुछ शॉर्ट न्यूज़ में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नार्को टेस्ट की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है. क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, देन एसीनेट एक ऐप लॉन्च किया गया, उसके बारे में इन डिटेल हम रीड करेंगे. आदि कर्मयोगी प्रोग्राम, ये क्या प्रोग्राम है, इसके इन डिटेल डिस्क्रिप्शन के बारे में हम रीड करेंगे. इंटरनेशनल रिलेशन पे फिर हम आगे चलेंगे और वहाँ हम थोड़ा सा रीड करेंगे अबाउट इंडिया एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. देन चाइना लेड ट्राइलेटरल नेक्सस, इसका क्या मतलब होता है. इजराइल यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, इसमें इजराइल यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो ऑनगोइंग है, आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे, उसको इन डेप्थ में स्टडी करेंगे. ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स G7. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानते होंगे, उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाए गए हैं, उन रिफॉर्म्स को हम स्टडी करेंगे. इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, अगेन कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, उनको भी इन डिटेल हम रीड करेंगे. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के बारे में पढ़ेंगे. यूएन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल इकोसॉक के बारे में पढ़ेंगे. यूएस पुल्स फंडिंग फ्रॉम गावी द वैक्सीन अलायंस, यूएस अपने आप को हर एक ऑर्गेनाइजेशन से हटा रहा है. अब क्यों हटा रहा है वो आपको डिफरेंट न्यूज़ में कवर हो जाता है. एंड अभी यहाँ पे हम यूएस पुल्स फंडिंग फ्रॉम गावी उसके बारे में पढ़ेंगे. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन, इंडिया किर्गिस्तान बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, इसमें थोड़ा सा हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि इंडिया किर्गिस्तान के बीच में एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई है, वो एग्जैक्टली क्या ट्रीटी है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेरीन एड्स टू नेविगेशन, ये थोड़ा सा हम देखेंगे. इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मरीन एड्स एंड नेविगेशन के लिए क्या ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसका क्या फंक्शन होता है. जेंगजूर कॉरिडोर, व्हाट इज दिस कॉरिडोर एग्जैक्टली, कहाँ लोकेटेड है. ई पासपोर्ट के बारे में हम रीड करेंगे. नेक्स्ट हम चलेंगे इकोनॉमी पे. बेसिकली इकोनॉमी में क्या जून मंथ में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे अगर हम देखें, दिस इज चैनल इज डेडिकेटेड टू एसएससी एग्जामिनेशन, तो इसमें वी शुड कवर जीके टुडे एंड अदर गुड करंट अफेयर मैगजीन्स जो बेसिकली बैंक रेलवे एसएससी एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है. बट वाई वी आर कवरिंग विजन आईएएस कवर करने के पीछे ये रीज़न है, दो स्टूडेंट्स हु वांट इन डेप्थ व्यूज में. कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप शॉर्ट में न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता होता है, और विजन आईएएस में इन डेप्थ यूपीएससी के करंट अफेयर्स होती है, तो ये एक स्टोरी फॉर्मेट में होती है जिसमें जितना आपको कवर करना है उससे ज़्यादा अवेलेबल है. तो इफ़ यू आर जस्ट फ्री एंड आपके पास भी सिर्फ एक ऐसा टाइम है जिसमें आपको सिर्फ बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करना है, बहुत स्टडी शेड्यूल बहुत टाइट चल रहा है, आपने सिर्फ रेस्ट लिया है, उस टाइम पे आप इस वीडियो को ऑन करके अपना टाइम भी स्पेंड कर पाओगे और कुछ इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ भी आप पढ़ लोगे इन डेप्थ. इकोनॉमी में रूरल इंडिया, द न्यू इंजन ऑफ इंडियाज कंज्यूमर मार्केट, यू शुड नो दिस. क्विक कॉमर्स इन इंडिया, एविएशन सेफ्टी के बारे में हम पढ़ेंगे. असेट मोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे. फिनांसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 को भी कवर किया गया है. अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे एक अटल मिशन हमारा अभी ऑनगोइंग है जो अर्बन को बेसिकली ट्रांसफॉर्म करने के लिए एम कर रहा है. कुछ अगेन इकोनॉमी सब्जेक्ट के अंदर कुछ शॉर्ट न्यूज़ है जिसको कवर करेंगे, लाइक डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, व्हाट इज दिस, व्हाट एग्जैक्टली दिस प्लेटफॉर्म डू. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. देन सगरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिजीनियस पोलर रिसर्च वेसल, रिपोर्ट ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एलीड सेक्टर्स, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम. सो दीज आर सम इकोनॉमिकल आस्पेक्ट. देन इसी में अगर आप आगे कंटिन्यू करोगे इकोनॉमी में शॉर्ट न्यूज़ क्या क्या अभी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कवर करने के लिए. इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स. नेशनल टर्मरिक बोर्ड,
what kind of board it is, nano fertilizers के बारे में हम पढ़ेंगे. Let's move to the security. Security में we have 5th generation fighter jet AMCA के बारे में पढ़ेंगे. Security में सिल्वर नोटिस क्या होता है, सक्सेसफुल ट्रायल रुद्रास्त्र कंडक्टेड एट पोखरन राजस्थान, ये किस तरह का ट्रायल था और पोखरन राजस्थान में इसको कंडक्ट किया गया, ये आप देख सकते हैं. कुछ एक्सरसाइजेज जैसे सिक्योरिटी पर्पसेस से हम कंडक्ट करवाते हैं, उन एक्सरसाइजेस को भी हम कवर करेंगे अंडर द सिक्योरिटी सब्जेक्ट. देन एनवायरमेंट पे मूव करते हैं. एनवायरमेंट में आपका एग्रो फॉरेस्ट्री विल बी कवर्ड. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2025 हुई थी जून में, उसके बारे में इन डिटेल डिजास्टर रिजिलियंट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर्टिकुलर वो पर्पस के लिए उसको रीड करेंगे. डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फिनांसिंग, ये किस तरह की फिनांसिंग होती है और कौन कौन सी मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें कंट्रीब्यूट करती है, दैट वी विल स्टडी. मैरीटाइम डिजास्टर्स, अगेन मैरीटाइम डिजास्टर्स के बारे में वी विल रीड. एंड देन वी हैव क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट. क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट, what is this, what kind of disaster management it is, that we will study in detail. भारत फोरकास्ट सिस्टम, भारत फोरकास्ट सिस्टम क्या होता है, कुछ न्यूज शॉर्ट्स में है जिसको अगेन हम कवर करने वाले हैं हियर. देन जिसमें है हमारे इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी पैनल ऑन केमिकल्स वेस्ट एंड पोल्यूशन इस्टेब्लिश. अगर आप देखेंगे तो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी पैनल ऑन केमिकल वेस्ट एंड पोल्यूशन एस्टैब्लिश, एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल एस्टैब्लिश किया गया है. इसका क्या रोल है, ये क्या क्या फंक्शन अपनी बॉडी में करेगा और इससे क्या क्या वेलफेयर एक पब्लिक का एज सच कॉमन पीपल का होगा. ILO कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, Global Drought Outlook 2025 released. Global Ocean Darkening Threatens Underwater System. Blue Nationally Determined Contributions Challenge. थर्ड यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई. इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई और उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो इंडियन पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगैन फिर आपकी यूपीएससी एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है. न्यू रामसर साइट्स इन राजस्थान, दिस इज अ वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आप EYQs को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो देन यू नो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यू रामसर साइट्स राजस्थान वाला टॉपिक है ना. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, ग्रेट फ्लैमिंगो सेंचुरी, इसके बारे में अगेन सेंचुरी ये भी इंपॉर्टेंट है. IBAT अलायंस क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑन नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जितनी भी इंडेक्सेस है वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे. देन वी हैव थर्स्ट वेव. थर्स्ट वेव क्या है, व्हाट इज दिस थर्स्ट वेव. देन सलखान फॉसिल पार्क एडेड टू यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. देन रीसेंट वॉल्केनिक इरप्शंस माउंट एटना, इसका एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था. ये माउंट एटना कहाँ लोकेटेड है, इसकी लोकेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है. नेक्स्ट कुछ सोशल इश्यूज को हम ऐड करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे. कल्चरल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, टीयर 2 इन्फ्लुएंसेस रीडिफाइनिंग कल्चरल कैपिटल इन डिजिटल इंडिया, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली. इंप्रूवमेंट इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये SSC का भी एक सवाल है. मैनोस्फेयर, मैनोस्फेयर व्हाट इज दिस मैनोस्फेयर, अभी तक हमने इतना अच्छे लिथोस्फेयर वगैरह ज्योग्राफी में पढ़े हैं बट मैनोस्फेयर इज अनदर कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं. वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. ग्लोबल टबैको एपिडेमिक 2025, ग्लोबल जेंडर गैप 2025, अगेन ये इंपॉर्टेंट है आपके SSC के लिए. WHO रिपोर्ट ऑन सोशल कनेक्शन, परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग 2024 रिपोर्ट, जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल. साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फर्दर हम रीड करने वाले हैं जिसमें एक्सियोम 4 मिशन क्या था उसको पढ़ेंगे. साइंस एंड टेक में कुछ छोटी न्यूज़ है जिसमें आपको फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. इनकी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं जिसमें इंक्लूडेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर इनिशिएटिव्स, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडेक्स, क्वांटम एंटेंगलमेंट बेस्ड कम्युनिकेशन अचीव्ड, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स, ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, तियावन 2 प्रोब. Then you have India's first gene-edited sheep produced, HIV prevention drug approved, weight loss drug. आजकल बड़ी फेमस हो रही है. नेक्स्ट आपकी कल्चर आ जाता है. INS कौंडिन्या एंड टानकिया मेथड, ये इंपॉर्टेंट है. इट कैन बी आस्क्ड इन SSC करंट अफेयर सेक्शन. एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, कुंभकोणम ट्रिलियाई एंड थोवालाई मानिक्कम मलाई, ये अगेन कल्चर का एक पार्ट है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, it can be asked in your ethics paper. Value of Mahatma Gandhi and Sri Narayan Guru, integral humanism, ektam manwad,
ये क्या चीज़ है? स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। कुछ स्कीम्स न्यूज़ में, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या प्लेसेस न्यूज़ में है, कौन कौन सी पर्सनैलिटीज न्यूज़ में है, इन सब को वी विल बी डिस्कसिंग इन ब्रीफ। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इन डिटेल हम वापस से कवर करते हैं, जो भी टॉपिक अभी हमने रीड करे हैं उनको इन डिटेल अब हम पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी ऑफ गवर्नेंस में अगर आपने देखा होगा तो इंडेक्स में 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी हमने देखा था, हाईलाइट किया था, पॉलिटी एंड गवर्नेंस 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी। वाई इन द न्यूज 2025 मार्क्ड 50 ईयर्स सिंस 2025 marked 50 years since the imposition of national emergency declared on June 25, 1975. हमारी इमरजेंसी जून 25 1975 में डिक्लेयर की गई थी। आज 2025 में उसको 50 साल हो जाएंगे एंड लास्टिंग अंटिल मार्च 21 1977। जून 2025 1975 में डिक्लेयर हुई और कब तक रही? मार्च 21 1977 तक। वाई इमरजेंसी 1975 इम्पोज्ड? कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से इमरजेंसी लगाई गई। लार्ज स्केल प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स, डेमोन्स्ट्रेशन, नोटली जेपी मूवमेंट लेड बाय जयप्रकाश नारायण। कुछ मूवमेंट्स चले, जेपी मूवमेंट लेड बाय जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ इंदिरा गांधीज रूल। ओके, ये आपको अच्छे से पता है। दिस अनरेस्ट क्रिएटेड एन एनवायरमेंट कंड्यूसिव टू द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। कुछ अनरेस्ट की वजह से ऐसा इन्वायरमेंट हो गया कि हमें इमरजेंसी लगवानी पड़ी, विच द गवर्नमेंट क्लेम वॉज नेसेसरी टू रिस्टोर द ऑर्डर। गवर्नमेंट क्लेम करती है कि वो इमरजेंसी लगाना मस्ट था ऑर्डर को वापस रिस्टोर करने के लिए। इकोनॉमिक क्राइसिस पोस्ट 1971 वॉर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई इमरजेंसी टेक प्लेस। कंट्री वॉज ग्रैपलिंग विद सीवियर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एग्जर्बेटेड बाय ग्लोबल ऑयल क्राइसिस। हमारे पास इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की सिचुएशन थी, इन्फ्लेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस थे, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया था एंड एक्सरबेटेड बाय ग्लोबल ऑयल क्राइसिस वाज गोइंग ऑन। पॉलिटिकल फैक्टर्स में इलाहाबाद हाई कोर्ट हैड इनवैलिडेटेड इंदिरा गांधीज इलेक्शन इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजस्थान राजनारायण, accusing her of electoral malpractice. Her response to this judgment and growing political unrest led to a desire to centralize power. मेजर हम बात करते हैं मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कौन कौन से हुए थे? 38th अमेंडमेंट 1975 बेयर जुडिशियल रिव्यू ऑफ इमरजेंसी डिक्लेरेशन बाय मेकिंग प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन टू बी फाइनल एंड कंक्लूसिव अंडर आर्टिकल 352, 356 एंड 360। 39th अमेंडमेंट 1975 it introduced changes in the method of deciding election disputes relating to president, vice president, prime minister and speaker to be decided by such authority as may be determined by parliament, thus effective keeping these offices beyond scope of judiciary. 42nd amendment 1976 gave primacy to directive principles over fundamental rights under article 31C. Curtail of powers of Supreme Court and High Court by various measures like Article 332A was inserted to deny Supreme Court power to consider the constitutional validity of state laws omitted by 43rd Amendment Act. Deny High Court power to check constitutional validity of central laws. Article 131A and 226A extended Lok Sabha term from 5 to 6 years. Gave Parliament power to amend the Constitution virtually unchecked by adding clauses 4 and 5 to Article 368. Apart from this, during emergency, civil liberties and fundamental rights were suspended as noticed in the ADM Jabalpur case. Media was censored. Mass arrests occurred under laws like MISA. Post-emergency reform, Shah Commission established in May 1977 to probe abuses like sterilizations, government employees forcibly retired, censorship of courts and parliament, etc. Changes brought after internal emergency through 44th Amendment Act 1978, changes under Article 352, changed a ground for imposing emergency to armed rebellion to prevent further misuse on ground of internal disturbance which has wider connotation. Added safeguards like Union Cabinet to communication to President in writing to prevent hasty decision in future. Mandatory Parliament approval within a month by special majority for emergency proclamations. Fundamental right restricted scope of Article 359, that is right to protection in respect of conviction for offences. Article 20 and right to life and personal liberty. Article 21 remain unenforceable during emergency. It omitted right to property as fundamental right and made it a constitutional right under Article 300A. Removal of Article 247A, it allowed Government of India to deploy any armed forces of Union or any other forces to deal with any grave situation of law and order in the state.
Term of Lok Sabha back to 5 years from 6 years by amending Article 83 and 172. Restored judicial review. Amendment restored the power of the judicial to review election disputes concerning president and vice president. Conclusion. Lessons of the emergency are still very relevant today. There is always a risk that power may be misused in the name of national interest or stability, leading to suppression of dissent and violation of constitutional right. It underscores the need for constant vigilance by democratic forces to protect constitutional safeguards and civil liberties. About national emergency, Article 352. Ground, war, external aggression, armed rebellion. Proclamation of national emergency. President can declare emergency after receiving a written communication about cabinet's decision in favor of emergency. Approval. Proclamation must be approved by both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, within 1 month. If Lok Sabha is dissolved during this time, then approval within 30 days of new Lok Sabha being constituted, and in meanwhile Rajya Sabha should have approved. Majority required. Resolution for proclamation must be passed by majority of the total membership of that house and by majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting a special majority. Duration indefinite period by promulgation. One proclamation is for 6-month period unless revoked. Revocation by president or Lok Sabha passing a resolution or disapproving it and not Rajya Sabha. Effect of proclamation of national emergency on center-state relations. Center entitled to give executives directions to state on any matter. Under Article 250, Parliament can make law on any stateless subject. The President can modify distribution of revenues between the center and the state. On life of Lok Sabha and Legislative Assembly may be extended by law for 1 year at a time for any length of time, however, cannot continue beyond 6 months after emergency ceased to operate. On fundamental rights, under Article 358, rights under Article 19 are automatically suspended only for emergency imposed due to war or external aggression, change made by 44th Constitutional Amendment. Under Article 359, other fundamental rights except Article 20 and 21 can be suspended by President's order. Personality rights. Delhi High Court recently protected personality rights of Sadhguru Jaggi Vasudev from being misused via AI by websites and platforms. More on the news. And High Court emphasized on growing misuse of AI tools that can clone voices with astonishing accuracy, generate deep fakes that mimic facial expression, thus exploiting personality rights. This poses risk not only to reputation, privacy, but also to the economic interest of public figures, as their personas are often used to endorse products or causes. About personality rights refer to the right of an individual to control the unauthorized use of their personal attributes like name, image, voice, likeness, distinctiveness, expression, or traits. These rights include both commercial and non-commercial aspects. Personality rights are not expressly mentioned in any statute in India. Components of personality rights. Right to publicity. Right to protect one's image and likeness from being commercially exploited without permission. It is partially and indirectly governed by statutes like Trademarks Act 1999, Copyright Act 1957. Right to privacy. Right to not have one's personality represented publicly without permission. It is broadly governed under Article 21 of the Constitution through the Supreme Court judgment in Justice K.S. Puttaswamy retired case 2017. Registered case 2017. Posthumously, personality rights in India. There is no specific statutory recognition protecting posthumous personality rights. However, Emblems Act 1950 prohibits commercial use of images of Mahatma Gandhi and Prime Minister. Deepa Jayakumari V versus A.L. Vijay 2019 judgment. Personality right, reputation, or privacy enjoyed by a person during his lifetime comes to an end after her or lifetime. Important judicial pronouncement on personality rights in India. IGC Development International Limited versus RV Enterprises 2003, Delhi High Court. Any effort to take away publicity rights from individuals would be violative of Articles 19 and 21. Arun Jaitley versus Network Solutions Private Limited, ORC case 2011, Delhi High Court. Popularity or fame of an individual will no different on the internet than in reality. Rajnikant versus Varsha Production, Madras High Court 2015. Madras High Court ruled that using a celebrity's name, image, or style without consent violates personality rights. The absence of specific legislation and inadequate protection under the IP laws constitute a major challenge in enforcement of personality rights. A comprehensive legal framework and empowerment of government agencies to actively monitor and block AI-generated impersonation is need of the hour. Some news that are covered in the politics of the world in short. Constitutional validity of narco tests. The Supreme Court recently overturned the Patna High Court's order which allowed narco tests on all accused and witnesses.
The judgment was based on Supreme Court's observation on Selvi versus State of Karnataka. In the previous part of this completing Vision IS, we covered the polity section. Let's cover the shorts which are given under the politics section. Constitutional validity of narco test. The Supreme Court recently overturned the Patna High Court's order which allowed narco test on all accused and witnesses. The judgment was based on Supreme Court's observation on Selvi versus the State of Karnataka 2010 case wherein constitutional validity narco analysis test, another test including polygraph was considered. About narco analysis test, exactly narco analysis test क्या होता है? It is an interrogation method whereby a suspect of a crime is injected with a psychoactive drug under controlled condition to suppress their reasoning power or the ability to determine what is good or bad for themselves. The drug used this test is sodium pentothal, which is also used in higher dosages for inducing general anesthesia in surgeries. मीन्स आपने देखा होगा कभी कभार इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कुछ ऐसी ड्रग्स दी जाती है जिससे जो सस्पेक्ट है वो अपने अपने भलाई के बारे में भूल जाता है, मीन्स उसके लिए क्या सही और क्या गलत है उस चीज़ को वो नहीं ध्यान में रखता है और उसके बाद वो डिसीजन लेता है आफ्टर टेकिंग दिस ड्रग. Key highlights of the judgment: involuntary narco test contravenes constitution. Such test violates Article 23, right against self-incrimination, and 21, right to personal liberty. Forced narco tests are strictly illegal under all circumstances. Any information obtained from an involuntary test is not admissible in the court. Voluntary narco test cannot be sole basis for conviction, even if done voluntarily and with safeguards. Narco analysis report cannot be used directly as evidence. मीन्स अब आप डायरेक्टली इसको एज ए एविडेंस नहीं यूज़ कर सकते इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट किसी सस्पेक्ट ने इसको वॉलंटरी बेसिस पे करा है इस टेस्ट को, स्टिल आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. दिस इज बिकॉज सब्जेक्ट डज नॉट एक्सरसाइज कॉन्शियस कंट्रोल ओवर द रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट. However, new information discovered through the test can be admitted under the Indian Evidence Act 1872. हम उसको पूरी तरह से एक एविडेंस नहीं मानेंगे जो भी एक सस्पेक्ट बोलता है उस ड्रग को लेने के बाद, बट लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन वो हमें देगा अगर उसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन होगी तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर हम उसे एक्सेप्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन को एंड वी विल कीप इट एज अ रिकॉर्ड. In addition to Selvi case, this has also been reiterated by the Supreme Court in Vinobhai versus State of Kerala and Manoj Kumar Soni versus State of MP cases. Limited right to voluntarily undergo the narco test. The accused does not have an absolute right to undergo narco analysis. However, the accused can undergo a voluntary narco analysis test at an appropriate stage. That is when the accused is exercising his right to lead evidence in a trial. Quality Council of India, QCI. What do you mean by Quality Council of India? Minister of State for Commerce and Industry inaugurated the new unified headquarters for Quality Council of India at the World Trade Center in New Delhi. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में. About Quality Council of India, Genesis established as a national body for accreditation in 1996. Mission to lead nationwide quality movement. Non-profit organization, it is an NPO, it is a non-profit organization registered under the Societies Registration Act 1860. PPP model supported by Government of India and 3 premier industry association: ASSOCHAM, CII, FICCI. DPIIT Ministry of Commerce was made the nodal agency for all matters connected with quality and QCI, Quality Council of India. Chairman कौन है? Chairman of QCI is appointed by the Prime Minister on the recommendation of the industry to the government. Prime Minister appoint करेंगे on the recommendation of the industry to the government. Role in Swachh Bharat Mission serves as the implementing agency for Swachh Sarvekshan survey to assess and rank cities on sanitation and cleanliness parameters. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ योर एसएससी एग्जामिनेशन, सो वी कैन कीप इट अंडर हाईलाइट. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है. वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे जून 9 को सेलिब्रेट किया जाता है. इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव बाय इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन कॉर्पोरेशन
and the International Accreditation Forum is celebrated to promote the value of accreditation. की ऑब्जेक्टिव ऑफ QCI के कुछ की ऑब्जेक्टिव्स यहाँ आपको दे रखे हैं. These is to lead national quality campaign, to develop appropriate capacity at the level of governments, institutions and enterprises, to develop and establish and operate national accreditation program, to build capacities to overcome sanitary, phytosanitary, technical barriers to trade constraints, to encourage development and application of third-party assessment model, to encourage industrial applied research and development in the field of quality. Let's move to the next short news. ACINET app. ये कौन सा ऐप है? The Election Commission of India used the new ECNet digital platform during recent by-elections in 5 assembly constituencies, which are these: Kerala, Gujarat, Punjab, West Bengal. 5 बोला गया. Four names are given. ECINET is a new one-stop platform for timely voter turnout reporting. Under the Conduct of Election Rules 1961, the presiding officers are required to furnish Form 17C to booth-level agents nominated by political parties who are present at the polling station at the close of polls. Key features: near real-time voter turnout update. Presiding officers now update voter turnout every 2 hours on polling day through the app, reducing delays. About Form 17C. Form 17C क्या होता है? Its first part provides information related to the numbers of total number of electors assigned to the polling station, total number of voters as entered in the registrar for voters, number of voting deciding not to record votes, number of voters not allowed to vote. Second part contains information like the name of the candidate and the total votes they received. Data accuracy. In short, only designated EC officials can enter data to ensure accuracy. Faster index card publication. What is faster index card? Most fields in the index card are auto-filled. This allows the card to be published within 72 hours of result instead of taking weeks or months earlier. Index card is a non-statutory post-election report that shares detailed constituency-level election data for all stakeholders, including researchers, academics, policymakers. Adi Karma Yogi program. The Minister of Tribal Affairs launched the Adi Karma Yogi program. What is about the Adi Karma Yogi program? Building a cadre of highly motivated officers, change makers dedicated to grassroots transformation. Objective: to take capacity building to about 20 lakh field level stakeholders by creating a batch of trainers and master trainers at the state, district and block levels. To seek to bring a fundamental shift in the attitude and motivation of field level officials, emphasizing citizen-centric ideation and delivery. Target: reaching 1 lakh tribal villages and habitations. इंटरनेशनल रिलेशंस की कुछ बड़ी न्यूज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं. India and Shanghai Cooperation Organization. Recently, India has refused to sign a joint declaration at Shanghai Cooperation Organization Defense Ministry meeting in Qingdao, China. More on the news. Due to India's refusal, the meeting concluded without a joint communique. According to SCO Charter, the group makes decision by agreement without a vote. These decisions are considered adopted if no member state raises objections. India in SCO granted an observer status in 2005 and elevated to full membership in 2017. This is something which is important for us to note down. SCO granted observer status in 2005 and elevated to full membership in 2017. Why did India refuse to sign a joint declaration? Double standard for terrorism. In the document, there was no mention of the recent Pahalgam attack, but included militant activities in Balochistan. India emphasized that SU should not hesitate to criticize nations that promoted cross-border terrorism. Non-negotiable core principles, India has consistently maintained that peace and terrorism cannot coexist. India is consistently saying that peace and terrorism cannot go in hand. This principle remains non-negotiable even in multilateral forums. India's strategic opportunities within the SCO framework. Engaging Central Asia geopolitical outreach, SCO forum can be used to improve relations with Central Asia republicans. This complements the Connect Central Asia policy. Economic and Energy Corporation. In 2022, Kazakhstan produced the largest share of uranium from mines, 43% of world supply. Promoting regional connectivity, example, International North-South Transport Corridor, INST. Engaging with Pakistan, China, SU act as a diplomatic channel to maintain dialogue despite bilateral tensions between India and Pakistan. What is India's concern regarding SCO? China's multilateral power play. China aims to transform the grouping into a China-led multilateral forum for regional geo-economic strategic interest. Example,
help BRI gain regional prominence. Expansion dilemma. Recently, Belarus joined SEO. This raises its global profile but dilutes regional focus. SEO was instituted with the sole focus on Central Asia. Expansion could potentially drive members to seek alternative cooperation formats. SEO's effectiveness. The decision of the SEO lacked the necessary execute guarantee, and as a result, this organization, like non-alignment movement, has become merely a place to discuss and announce positions and views. Perceived anti-Western group. SU is sometimes viewed as an anti-Western bloc, especially with the ongoing geopolitical tension involving China, Russia, Iran with the West. How India's balanced strategic autonomy with multilateral engagement in the SU. Prioritizing strategic national interest over Chinese interest. At the SU 2023 summit in Pakistan, India refused to sign the paragraph that supported China's Belt and Road Initiative. This also shows how India is tackling Pakistan-China axis agenda in a group. Selective participation with principles. Example, SEO's regional anti-terror structure, RATS, coordinates counter-terrorism efforts among member states. Promoting development-oriented platform. Example, SEO subgroup in cooperation in traditional medicine and startup and innovation. This will ensure that SEO is not viewed an anti-Western bloc. Leveraging close relationship with Russia. Example, India and Russia cooperate on core agenda items in the SEO. Let's talk about Shanghai Cooperation Organization. It emerged from the Shanghai Five mechanism in 1996. It was officially established at the Shanghai Summit in 2001 by Russia, China, the Kyrgyz Republic, Kazakhstan, Tajikistan, and Uzbekistan. Key objectives: to strengthen mutual trust, friendship, and good neighbor lines between member states, to jointly ensure and maintain peace, security, and stability in the region, to promote a new democratic, fair, and rational international political and economic international order. Membership. There are 10 members in SEO: China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, India, Pakistan, Iran. 2023 tak, and in 2024, new member added Belarus. It includes 3 observer states and 6 dialogue partners. Structure. The Council of Head of State, apex decision-making body. Council of Head of Government, second highest council. 2 standing bodies, the Secretary in Beijing, China, and the Rex in Tashkent, Uzbekistan. Other key details: UN General Assembly has entitled observer status to it. Role of SEO in reshaping global multilateral order. SEO's global pivot covers approximately 80% of Eurasian landmass and represents about 42% of the global population. Rising economic clout. Member countries contribute 25% of the global GDP. SEO's challenging Western domination. SEO is emerging as an alternative to multilateral forums established by the Western countries to fulfill their interest. Filling the security void, SEO addressed Afghanistan's security vacuum left by NATO alliances led by the US in 2021. Afghanistan Contact Group ACG was created by SEO in 2005 to maintain regional cooperation with Kabul. India views the SEO as a vital platform for regional engagement, especially in Central Asia, but remains cautious of its China-centric tilt. India's balanced approach allows meaningful participation without compromising core values. China-led trilateral nexus. China, Pakistan, and Bangladesh recently held their first ever trial meeting on the sidelines of the 6th China South Asia Cooperation Forum. The meeting aimed to promote regional cooperation and connectivity, with China taking the lead in facilitating dialogue among them. This marks China's second trilateral initiative in India's immediate neighborhood, following a similar engagement with Pakistan and Afghanistan. The 3 sides aim to deepen cooperation in Belt and Road Initiative, promote the extension of the China-Pakistan economic corridor to Afghanistan, and strengthen the construction of regional interconnection networks. Also, multiple analyses point towards the emergence of strategic nexus involving China, Turkey, Pakistan, as evidenced by their coordination responses during Pahalgam crisis. These engagements challenge India's traditional influence in the region. China intends to create an arc of strategic influence spanning from Afghanistan to Bay of Bengal. Factors facilitating this trilateral engagement. Historically, both Pakistan and China share long-standing border dispute with India. Their strategic partnership deepened significantly after the 1962 Sino-India War. China's assertive regional policy, actively expanding geopolitical footprint in South to achieve regional dominance and access to Indian Ocean routes. Strategic balancing against India. Countries like Pakistan leverages ties with China to counter India's regional influence and assert greater strategic autonomy. Infrastructure diplomacy. China is offering faster and larger infrastructure funding to India's neighbors. Concern implications for India from rising China's influence. Geostrategic encirclement. China has already established a presence at strategic ports under the String of Pearls strategy,
Example, Hambantota Port, Sri Lanka. Northeast India's vulnerability may be heightened if Bangladeshi territory can be used to destabilize Northeast India by fueling insurgent activities, undermining India-led regional platform. This could undermine the influence of India-backed groups such as Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC), diminishing regional influence. Example, Bangladesh expressed interest in involving China in the Teesta River project, which has long been a point of friction between India and Bangladesh. India's connectivity initiative, promotion of BRI, border road projects may impact India-led alternatives such as BBIN, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal Initiative, and India Middle East Europe Corridor IMEC. Strategy to be adopted by India before discussing that, let's discuss these points. Rising China's influence in South Asia. Pakistan is dependent on China for majority of its defense import. Maldives, China-Maldives Friendship Bridge and housing projects. Nepal, Pokhara International Airport and proposed Trans-Himalayan connectivity projects. Sri Lanka, China developed the Hambantota port and leased it for 99 years. Bangladesh, China is Bangladesh's biggest defense supplier. So this is the major concern we are having right now from China in our neighborhood. Move to the next strategy to be adopted by India. Counterbalance through strategic partnership. India should enhance cooperation with like-minded nations like Japan, the US, to balance Chinese influence in South Asia, example Quad. Implementation of development project. The Ministry of External Affairs can set up a dedicated cell to coordinate specific projects and initiatives with neighboring countries. Development fund. Explore the feasibility of setting up a regional development fund for connectivity infrastructure under regional frameworks like BIMSTEC. Bilateral, multilateral or regional framework. Conduct regular reviews of multilateral regional framework to align these mechanisms with changing regional dynamics. India should actively work to get better outcome from its Act East policy. Engagement through RIC. China and Russia recently showed interest in reviving RIC, which was initiated in late 1990s by Russia but has dormant due to factors like 2020 Galwan Valley clashes. The China-Pakistan Bangladesh trilateral meeting marks a significant development in South Asia geopolitics. A proactive, inclusive, balanced foreign policy backed by economic strategy and cultural outreach is essential for India to safeguard its interest and retain its influence in the neighborhood. Let's move to the next topic, Israel-US-Iran conflict. Recently, Israel Defense Force launched Operation Rising Lion, a major strike against Iranian nuclear infrastructure and ballistic missile capability. Israel launched Operation Rising Lion against whom Iran nuclear infrastructure and ballistic missile capability. Israel strikes, it followed a vote by IAEA Board of Governors, 35 member states declaring Iran in breach of 1974 agreement, the first such finding since 2006. Israel activated its new aerial defense system Barak Megan और lightning shield. ये बहुत important है. Israel activated its new aerial defense system Barak Megan and lightning shield against Iran's attack. Retaliation by Iran, it launched Operation True Promise 3. Operation True Promise 3. Participation in United States. It launched Operation Midnight Hammer. Operation Midnight Hammer. A series of precision airstrikes targeting 3 Iranian nuclear facilities, Natanz, Iran's primary uranium enrichment facility, Isfahan and Fordo. US-based GBU-57 massive ordnance penetrators, MOP, a precision-guided conventional bomb that can be penetrated up to 200 feet below the surface before exploding. India's response urged both sides to avoid any escalatory steps and return to diplomacy. India refrained from participating in the Shanghai Cooperation Organization discussions, Iran-Israel conflict, which condemned Israeli military strikes. Barak Megan Lightning Shield. It is a special version of Barak MX missile defense system built to protect Navy ships from various aerial threats like drones, cruise missiles, ballistic missiles. It complements Israel's existing system Iron Dome, David Sling, Arrow plus future laser Iron Beam. Implications of the Iran-Israel-US conflict. Strait of Hormuz, you can see it is Strait of Hormuz. Here we have Iran, it is Saudi Arabia, Yemen, Oman, Arabian Sea, Persian Gulf, ऊपर Caspian Sea, यहाँ पे Cyprus आपको दिख रहा है, Mediterranean Sea, Syria, Iraq, Jordan.
ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या क्या रहेंगे इस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से? राइज इन न्यूक्लियर टेंशंस, preemptive military action undermines the credibility of global nuclear non-proliferation norms established by Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Iran suspended cooperation with IAEA and is planning to withdraw from NPT, signaling a possible shift towards open pursuit of nuclear weapons. Threat to trade and energy security. Iran's parliament has approved a proposal to close the Strait of Hormuz, which could increase global oil and LNG prices, shipping insurance, and freight cost. 35% of global seaborne oil and 20% of LNG pass through the Strait of Hormuz. Disruption of undersea cable infrastructure. Several high-capacity routes like Europe, India Gateway, flag fiber optic link around the globe, etc., run through the maritime corridors near Israel, Iran, conflict-prone zones like Red Sea, Gulf of Oman, and Strait of Hormuz. Example, in 2024, three major cables were disrupted in the Red Sea during regional conflict escalation, leading to latent issues across Africa, the Gulf, and the South Asia. Power vacuum. A weakened Iran creates a vacuum of influence in Syria, Iraq, and Lebanon, which could become the new sites of regional tension. Iran exerted regional influence using its allies in the informal axis of resistance. Implications on India. Decline in bilateral trade. Iran $14 billion 27 to 1.4 billion 2024 after India halted oil imports under US sanctions. Israel from $11 billion 2022 to $3.75 billion only 2024 due to regional tensions. Geopolitical implications. India maintains close ties with both Israel and Iran, requiring careful diplomatic balancing of interest. Example, Israel is a crucial partner in defense and technology, while Iran holds significance for energy security and as a broader gateway to Eurasia. Infrastructure and connectivity projects. India's investment in projects like Chahabar Port, International North-South Transport Corridor for trade and connectivity to Afghanistan, Central Asia, and Eurasia will be affected. Example, Iran's missile attacks on Israel's Haifa port disrupted its role in India, Middle East, Europe economic corridor. Geopolitical realignment. The fall of Iran could shift West Asia from multipolarity to US-led unipolarity, reducing space from non-Western powers like India. Security of India and national abroad. Nearly 28,000 Indians in Israel and 10,765 in Iran face heightened risk due to escalating tensions. India launched Operation Sindhu to evacuate Indian nationals from conflict zones in Iran and Israel. This is important for you, Operation Sindhu. Iranian dimensions in India-Israel relation is a complex balancing act that reflects India's strategic autonomy, its need to maintain parallel ties with both countries. Despite their adversarial relationship with close ties to both Iran and Israel, India has the opportunity to mediate between the two as their confrontation continues and risk further geopolitical escalation. So we'll move to the next topic after some time.